Buen día, en nombre de Alianza Good Américas, morning. On CARECEN San behalf of Francisco, Alianza Viento del Américas, Espíritu, CARECEN International San Detention Francisco, Coalition y el Grupo de Monitoreo Viento del Independiente de El Espíritu, International Salvador, Detention les Coalition, damos Independent la Monitoring Group of El bienvenida a este Salvador, we importante espacio welcome de you to this diálogo important sobre space for nuestra dialogue on participación our en la segunda participation revisión in the regional del second Pacto regional Mundial para la review of the Migración Global Segura, Compact for Ordenada Safe, y Regular. Orderly, and El Pacto Regular Mundial para la Migration. Migración The es Global el primer Compact for acuerdo Migration is the intergubernamental first elaborado bajo los intergovernmental agreement auspicios de las Naciones developed Unidas under the que auspices abarca of the todas las United dimensiones de Nations la migración that internacional de encompasses forma all integral. dimensions of Como international sociedad civil en migration in a América Latina y el comprehensive Caribe, manner. nuestra As civil participación en society in estos Latin America espacios and in the es Caribbean, crucial our para participation in garantizar these que las voces de spaces las is crucial comunidades to ensure migrantes that the sean voices of escuchadas migrant y communities are consideradas heard en la and formulación de considered in políticas. policy En esta sesión making. reflexionaremos sobre In this los principales session, we will aprendizajes y reflect on the desafíos main lessons detectados en and la challenges segunda revisión identified in regional the del second pacto, regional review of the Pact, abordando sus 23 addressing its objetivos 23 organizados objectives en 4 bloques organized in temáticos: 4 thematic inclusión, blocks: factores inclusion, impulsores de la migración y rutas regulares, migration drivers on gobernanza regular migratoria, routes, protección de migration vidas y retorno governance, digno, protection of lives, reintegración sostenible, dignified y return el and cuarto sustainable bloque, datos reintegration, y and the fourth políticas block, basadas en data, evidencia y evidence-based cooperación policies, and internacional. international La movilidad cooperation. humana es Human una realidad mobility is an ineludible en América escapable Latina y el reality Caribe, in Latin donde America and the prácticamente Caribbean, todos los where países virtually participan en all los ciclos countries are migratorios involved in como migration cycles origen, as tránsito, origin, destino o transit, retorno. destination, or Con más return. de 48 With more than 48 millones de personas million migrantes en la región, migrants según in the datos de la region, Comisión according to Económica data from the para Economic América Commission for Latina Latin y el America Caribe, la and the CEPAL, Caribbean, el Pacto Mundial ECLAC, the representa Global un marco Compact clave para represents a fortalecer la key cooperación framework internacional for y strengthening garantizar un enfoque international basado en cooperation and derechos humanos ensuring a human para la gestión rights-based migratoria. approach to Durante migration la reciente management. revisión regional During the en la recent sede de la regional CEPAL review en Santiago at de Chile, ECLAC in representantes headquarters de in Santiago de gobiernos, Chile, organismos representatives internacionales of y governments, sociedad civil international coincidieron en organizations, la and civil urgencia de society fortalecer agreed on la the gobernanza urgency migratoria of con strengthening enfoques migration integrales y governance with multidimensionales, comprehensive and y además multidimensional destacaron avances approaches. en la inclusión de They personas highlighted migrantes, la advances in the creación de inclusion of vías migrants, regulares the creation y of el regular channels, fortalecimiento and the strengthening of de la protección social social de las personas protection migrantes y el trabajo decente. and Sin decent work. embargo, However, persisten desafíos como la challenges remain, instrumentalización de las such as remesas the y el aumento instrumentalization de of discursos de remittances, odio y the xenofobia, increase in y la hate speech necesidad de and una xenophobia, cooperación más and the efectiva need entre los for more estados en effective materia de protección cooperation y between states garantía de los in derechos de las protecting personas and migrantes guaranteeing the rights en of movilidad. migrants A in lo largo de mobility. este evento, Throughout the event, contaremos y compartiremos con la participación de we will have the ponentes clave que participation of siguieron key de cerca speakers este who proceso have y followed que this compartirán sus process closely perspectivas sobre and los whom avances y will retos share que their enfrenta la perspectives on gobernanza the migratoria progress a and nivel challenges global y facing regional. migration Con governance at the nosotros global está and Vanessa regional Velasco, levels. We have que es with una us activista Vanessa salvadoreña Velasca, a y directora de Salvadoran incidencia en activist and Assist director of México advocacy and del strategic Centro de liaison Recursos for the Centroamericanos en Central San American Francisco, Resource Center in CARECEN. San Francisco, Desde CARECEN. 2018, Vanessa Since participa en 2018, esfuerzos para Vanessa has informar, been involved in organizar y efforts to trabajar de la inform, mano con la organize, comunidad de and Estado work de hand in Protección hand Temporal, with the el temporary TPS, protection en el área status de la Bahía. community En in su the rol, Bay Vanessa Area. también participa In en her role, campañas que Vanessa abogan por also políticas e participates in campaigns iniciativas that para advocate lograr for una infraestructura policies sostenible and para initiatives to acoger achieve e a sustainable integrar a las infrastructure to personas welcome inmigrantes and en los Estados integrate Unidos. Gracias, Vanessa, por migrants in the estar acá. United States. Thank you, Vanessa, for Con being here. nosotros también We está also have Jennifer with Pérez us Mejía, Jennifer quien Perez es la Mejia, coordinadora de who is the comunicaciones de Viento del Espíritu, communications una organización coordinator for también Viento del miembro de Alianza Espíritu, Américas, así como an CARECEN San organization that is Francisco. also a member of Alianza Jennifer es America, so psicóloga like de la Universidad Alexander von Humboldt de she's a Colombia psychologist y from the cuenta Alexander también con mucha Humboldt recerca en las University. dinámicas de Jennifer is migración also latinoamericana y los very derechos de works las personas closely with migrantes migration en routes and the contextos rights of laborales en el área de New Jersey. migrant Gracias, Jennifer, por rights. estar aquí. Con Thank you, nosotros también Jennifer, for being está here. We also Diana have with Martínez us Diana Medrano, Martinez es abogada Medrano. mexicana She's y a especialista en Mexican lawyer movilidad humana, specializing in human protección mobility, internacional y international derechos humanos. protection, and human Actualmente es rights. oficial de She is programa currently para las program Américas officer en for la the Coalición Americas Internacional at the contra la International Migración y Detention secretaria Coalition. técnica
and Technical de Secretary of the organizaciones Regional Network civiles of para las Civil migraciones Organizations RECOM. for Su Migration, trayectoria de más de 20 años RNCOM. incluye Her el uso career of more estratégico, than 20 years includes incidencia y strategic análisis de políticas litigation, públicas advocacy, migratorias and entre analysis of organizaciones como migration Sin public Fronteras, policies in GMIES, organizations el such as Sin Centro de Fronteras, Derechos Humanos IAP, Miguel the Agustín Pro Miguel Juárez, Agustín Pro la Juárez Clínica Human Rights Jurídica Center, Alay de Fopa the de la Alay de Universidad Fopa Legal Clinic Iberoamericana of y the Amnistía Internacional Ibero-American México y University and sobre todo Amnesty IDC. International Gracias, Diana, Mexico, por estar and aquí. especially Y IDC. Thank you, terminamos la Diana, presentación de for being nuestros here. invitados con Vinicio We've Sandoval. Es finished director with ejecutivo Vinicio del Grupo de Monitoreo Sandoval, who is the Independiente de El executive Salvador director of y the coordina Independent proyectos de Monitoring Group desarrollo of El con base en Salvador, and general. he coordinates También lidera development espacios projects de in migrant diálogo populations. multisectorial He como la also leads Secretaría de la multi-sectoral dialogue spaces, Transregional de such as the Organizaciones Secretariat of the Civiles Regional Network of para la Civil Migración, Organizations for ROCOM, Migration, y Vinicio RNCOM. participó como Vinicio relator en participated el as informe rapporteur oficial de in la the sociedad official civil civil durante society la segunda report revisión regional del during the Pacto second Mundial por la regional review Migración of en the América Global Latina y Compact el for Caribe. Migration in Latin Así que America muchas and the gracias, Caribbean. Vinicio, también por Thank estar con you very nosotros. much, Vinicio, for being here as Y well. a todos ustedes por And conectarse. to all of you Invitamos a for que puedan hacer sus being here, we preguntas y invite comentarios you to en write la down your sección de preguntas questions y in the respuestas Q&A del Q&A section que está acá abajo. that is here Iniciamos con el primer below your bloque, screen. We begin el with cual the se first centra en la block, inclusión de las which personas centers in the migrantes en las inclusion of comunidades de migrant acogida, people in the la garantía del communities, acceso a servicios como la salud, ensuring access educación, to protección services such social, as health, trabajo decente education, y social eliminación de protection, las peace and work, discriminaciones. and the Este elimination of segmento tiene una discrimination. pregunta This generadora segment has a y es generating ¿cuáles son question, los avances y which is desafíos what are the más most significant significativos en la developments inclusión de personas and migrantes en challenges los in the países de acogida? inclusion of Y le doy la migrants in palabra host a Vanessa. countries? Adelante con And sus we'll yield the aportes. floor to Vanessa. Go ahead, Vanessa. Saludos, Hazel, y también a las personas que nos Hello, están acompañando. Hazel, and Siempre una to the invitación a este people who are espacio. with us. Thank you for the Muchos sabemos que invitation las to this personas que space. We migran, all ya know sea por that people necesidad that o por migrate, elección, whether normalmente buscan for need or convertirse en choice, participantes activos y up contribuyentes to a la become economía, sociedades y culturas de sus active países de acogida. participants Sin in the embargo, siguen countries that conectados con sus receive países de them, origen, but they, siendo los however, nuevos they are still beneficiarios y los nuevos connected más with their importantes. countries of Muchos países de origin, acogida having reconocen las very contribuciones important links positivas de los with the migrantes family y el papel esencial que desempeñan and en the diversos essential sectores role that que they impulsan el play in crecimiento different y el roles desarrollo. that Por drive ejemplo, acá en los Estados development. Unidos, An los example inmigrantes here son in the vitales US para is la that industria de la migrants are agricultura, la vital construcción, for la agriculture, manufactura, hostelería y la building, salud. factory building, En el 2024, los inmigrantes hostels, representaban más del and 19% de la restaurant fuerza services, laboral estadounidense, 90, lo que se traduce en más de which 32 millones de translate in more personas. than 32 Según el million people, Consejo Estadounidense de part of the Migración en workforce. 2023, According los to the Migration inmigrantes Council in contribuyeron aproximadamente 2023, migrants contributed 651 mil millones de impuestos 651 federales, million estatales, billion dollars locales, in lo que state, representa el federal, and local 19.25 taxes, de which todos los is impuestos recaudados en Estados 19.25 of Unidos. all the taxes Cuando un in the país US. When reconoce a o Estado country reconoce la recognizes or importancia de state los migrantes recognizes the para el importance of crecimiento migrants económico y el desarrollo for social, economic varios estados como development and California, growth, Nueva many York, states such as Illinois, California, New Minnesota, York, Oregon y Illinois, Washington han Minnesota, incorporado and leyes que Washington garantizan el have acceso a incorporated servicios laws that básicos, incluida la ensure atención access to médica para las basic poblaciones services, migrantes. including Además, including leyes medical dignas, services protecciones to sociales migrant people, esenciales que and also defienden su laws dignidad y sus that derechos. protect their dignity Si and un rights. país o estado If o a ciudad country or aspira al desarrollo state or social y al crecimiento city económico aspires to sostenible, debe development, invertir en el and capital humano de su población. they have Esta to inversión invest requiere la in inclusión, integración y develop, and participación activa which de los involves inmigrantes en integration and planes active nacionales y participation estatales of de migrants desarrollo, en los cuales in se ha development hecho in these a areas, diferentes of países which alrededor del many mundo countries around the world have avances. done this, have Además, done steps forward in this. Besides that, se resalta que los inmigrantes we contribuyen al underscore that desarrollo migrants económico y la contribute productividad to en sus países de economic origen a través de development and remesas e productivity in inversiones. their countries of origin El through dinero enviado de remittances and Estados Unidos investments. sirve como The una money they fuente send from fundamental the de ingresos US a familiares, is ayudándolos a an important satisfacer sus source for their necesidades families, básicas y allowing them aliviando la to pobreza en satisfy las their familias basic needs, migrantes. alleviating Un ejemplo de esto poverty in es communities en and México, families. las An remesas example of this constituyen in el Mexico, 4% del Producto Interno Bruto 4% del of país, the en Honduras GDP of the 25%, El country. In Salvador Honduras is 24% y 25%, Guatemala el and 19%. in Guatemala Esto subraya la 19%, importancia de and involucrar Salvador a la 24% diáspora en of the iniciativas de desarrollo GDP. financiero y proyectos de This infraestructura supposes sostenible support en países de for origen. the A diaspora pesar in de the los avances countries of logrados para origin.
regardless of the advances in ensuring dignity in the countries of origin, the hate discourse, xenophobia, and racism are still present. And adding to that, in protections in punitive policies in countries that receive them, it raises risks in exploitation, discrimination, and abuse. At the same time, limits access to basic services for themselves and their families. Now more than ever, it's crucial that the countries guarantee their development plans include consular protections, access to basic services, and significant participation of migrants. This perspective is vital to promote social development and sustainable development in their communities. Thank you, Vanessa, for what you have stated. And I also want to welcome everyone who participated in the second regional revision that I see them in this event. Thank you so much for being here. Welcome. And definitely in the section of questions and answers, we'll have comments from these organizations and these people as well. Another element regarding advances in the inclusion of migrant people in the countries of origin that receive, in this global compact includes the consulate protections in countries like Mexico, access to basic services, and the promotion of social cohesion. However, as Vanessa has pointed out, there are still challenges as a lack of proper financing for consulate assistance, especially in countries in the center and south of the Americas. In these situations of vulnerability, indigenous people, people of Afro descent, women and children, unaccompanied minors, the elderly, and people with disability. It was also pointed out that the instrumentalization of the remittances and the financial exclusion of migrant people. Another challenge is the need for binational agreements that guarantee the portability of rights and benefits acquired in the context of labor mobility. To achieve effective inclusion, it is key to develop policies for universal access to health, education, and housing, optimizing the contributions of the diasporas to sustainable development and strengthening community networks with direct support from international cooperation. We're going to move on now to the second segment, which is related to the driving forces for migration and regular routes. We will analyze the structural factors that drive the population of Latin America and the Caribbean to migration and the need to establish policies for safe and regular migration. The question would be then, how have the drivers of migration evolved in recent years, and what strategies should be prioritized to ensure safe and regular migration routes? We begin with Inicio. Gracias, Hazel, y gracias también a Thank toda you, la gente que Hazel, and está thank you to reunida, everyone como bien decía who has Hazel, con algunas, come together. bueno, As Hazel con was saying, varias. with Estuvimos, me acuerdo, la many, semana pasada en la, we en la shared segunda last revisión del week Pacto in Mundial. the second revision of the Un Global evento Compact. It was an muchas event sensaciones, creo yo, with muchos many sentimientos emotions, este many tipo de eventos, feelings that we are left with after these que de repente events, en el contexto that actual, perhaps in the pues, current un context, análisis que hacíamos an analysis that we antes de ir did, al many of evento us era did qué before the tanto vale la event pena was ir a un how evento sobre la worth migración por this, todo how lo que much está pasando worth it y is this with y que de migration, with repente la everything that is reacción de nuestros happening, and that países perhaps ha the sido reactions from our tan countries pobre have o tan been nula, ¿no? so poor Y muchos or resaltábamos la inexistent. necesidad Many of de us sí estar underline the por need espacios como este to que be tenemos ahora there virtual, for spaces like this vale one la that we pena have right now conversar entre online, that it's worth a nosotros, while to qué es lo que está discuss pasando, qué amongst es lo que us podemos hacer. on what is happening, Y what yo we creo que can ya do.
And I think coming back to the question asked by Hazel, I think the driving forces to migration more than a move forward. And in the last week's revision, some more than one mentioned it seems that we're going backwards. Definitely, there's good practices. We can't deny our work as social organizations. To say that there's no steps forward, there's nothing to recover, it would mean like that we haven't done anything during this time. And we have done many things as social organizations. We have done interesting coordinations between our work and governmental work, the agency work. However, really, we have huge challenges still. Our answers are not as massive as they should be. We are impacting communities that are very small, perhaps, or very small groups, with the responses from our countries and our regions need very large responses, public policies, financing, responses in inclusion, reinsertion. And what we're seeing is really steps backwards regarding especially countries that have been denominated themselves willingly as champions, precursors, and that are really doing everything the contrary. It seems to be that the commitment have been, I'm going to do it as worse as policies, countries that are becoming jail, holding cells, opening hotels for migrants, limiting the opportunities and programs that existed for migrants in their territories. Really, these types of dynamics, and what is more worrisome about this also is the lack of response the countries of origin are having in responding all these migration flows that are reaching the territories in the region. This is really what worries, the signal of the limitations on U.S. Cooperation, and the catastrophe has been in humanitarian protections and border issues and all of the other that it has affected. It has also made evident what little our countries have added to. So avoiding the forceful expulsion of people from a territory, there's been no investment for people to stay here, and even less so for those that have been deported, that they also might have opportunities to be reinserted in their communities. I think this has also been very, very worrisome. We don't feel a clear response to what we're seeing currently, and to say that a state is behaving responsibly and coherently with adequate financial resources for the response. No, we're not seeing that. What we're seeing very much reactive emergency responses without a lot of projection or sustainability. So we have to keep on driving this. In the upcoming months, there's spaces where we have to continue advocating so that our governments and region really begin to work for these structural reasons that are expelling our populations, especially now. There's this response from the governments that are shutting down to the opportunity to migration, even with regular migration that is generating millions of dollars. Even then, they're closing doors. For example, the temporary visa work, which are not perfect, but they were providing certain answers in work-related issues, but also economic. And even then, they're closing doors, even there. So we have to continue with these conversations as civil society and work in regional responses in our countries. Thank you, Vinicio, for sharing these points. We see how it's all linked, and these are key elements for standardizing the factors that bring millions to migrate in Latin America and the Caribbean. Jennifer,
from the perspective of the children and youth group, what is the impact of the drivers on children and youth in Latin America and the Caribbean, drivers for migration, Hola, Latin buenas America and the tardes a Caribbean? todos. Gracias Hello, good por el afternoon, espacio. everyone. Thank you Hoy for les the voy a hablar de los space. I'm factores going que to como talk Grupo about the Niñez y factors Juventud that tenemos en the cuenta y childhood and estos youth factores group están take into account. interrelacionados de manera And muy these factors compleja, are afectando interrelated particularmente a in a este grupo complex etario. fashion, Nosotros vemos affecting factores this como age group. We see como el acceso factors limitado a la educación, entonces con los limited flujos access to migratorios se education. So with interrumpe la educación migration de los menores, flows, the ellos se ven forzados education a is abandonar sus interrupted. escuelas y They hogares. have to abandon their Y lo que schools and sucede es que como homes. no And hay what una ends up educación happening continua, is, as esto there are no impacta continuous enormemente el education, desarrollo this has intelectual a huge y impact on las intellectual oportunidades futuras development de este and grupo. future Esto opportunities for genera this group. alteraciones en los This procesos generates cognitivos, alterations in dificulta el cognitive desarrollo de las processes, habilidades, makes the afecta la development of abilities sociabilidad more y estos difficult, has an indicadores impact pueden on generar trastornos a largo plazo sociability, and this y can también generate afecta, disorders genera in the mayores long desafíos term a la hora de and adaptarse a more nuevos challenges at that entornos. time of Por lo adapting tanto, to aquí new la importancia es environments. que los So gobiernos se here, puedan the enfocar important en thing is that brindarle, governments should en focus in tener viabilidad a providing la hora de and having brindar educación a los viability niños y los when jóvenes que providing cruzan education o que to the llegan a, children bueno, and al youth that destino, al are país destino, crossing or y reaching the country independientemente of del estatus destiny, migratorio, y también independently of ofrecer their programas migration escolares específicamente enfocados en la status, población and migrante. focusing También vemos especially in the migrant violencias population. We also en el see trayecto y violences esto afecta la on the salud mental y way, física in which has an impact on profundamente. mental Hay health una and physical afectación health. en la salud Deeply, emocional y there's psicológica an y impact esto puede on generar distintos emotional health trastornos, estrés and postraumático, psychological health, dificultad para adaptarse a los nuevos PTSD, entornos e difficulties incluso to también adapting to the new dificultad environments, and si also están con sus difficulties familias, como en if este they're proceso with their de estar families or en not el in nuevo this destino con sus process familias. of being in the Vemos la new importancia de los destiny with their programas families. We see psicosociales the enfocados en importance la of promoción y psychosocial prevención de la programs salud mental que focusing algunos in gobiernos han prevention and for implementado, mental health. y Some governments también have la implemented importancia de this, programas and also enfocados the en la importance psicología de of la salud. programs Hay muchos focusing on riesgos también en la psychology of vía health. There's durante el many trayecto migratorio que los menores de risks edad se on the road enfrentan: that abuso sexual, underage people explotación en algunos face, casos, sexual tráfico de abuse, personas y sexual trata de menores. Por exploitation, lo tanto, algunos gobiernos han human adoptado ciertas trafficking. políticas Some para poder governments have combatir esto. Las redes de explotación established y some tráfico policies to face de this, menores the de edad, networks of perdón, de personas. uh, La inestabilidad y persecución también la enfrentan los menores de edad y human los jóvenes al ver trafficking. de pronto Young people situaciones and que han tenido children que face huir en sus familias, situations entonces in también which acá they hay una have to have afectación. Y esto, to esto flee se from their requiere de families. una So there's atención also an prioritaria. Por impact there. ejemplo, en el So caso de this las needs violencias a sexuales, entonces priority también deben tener en action, for cuenta los example, in the gobiernos cases estos of hechos para sexual poder violence. establecer So the una governments reacción have contundente to o activar have this rutas take this into en el caso account de to que sea have necesario, better justo como en el caso de las responses. violencias sexuales. También As in the vemos un case factor of muy sexual importante como violence, we la see a very separación important familiar. case as is Entonces, family también la importancia de que separation, los gobiernos puedan and also the adoptar importance that como governments might programas, adopt a proyectos y puedan programs, ofrecer atención projects, de los casos or de offer noticias y assistance in acompañamiento. the Sin duda, cases estos that have been factores están registered and interconectados con accompaniment. These las factors are dificultades, como ya interrelated mencionaron algunos compañeros, with the other sin duda three, una as it has been dependencia, mentioned inestabilidad before: política, y si es economic crisis, necesario, violence, and toda la región political pueda unirse para unrest. implementar And políticas so de it would be apertura de centros important that inclusivos all y the proteger region especialmente a los includes menores de edad y more jóvenes. inclusive policy, especially to attend to the Muchas minors. gracias, Jennifer, Thank por you traer very estos much, puntos Jennifer, for también bringing al these análisis y points al debate, forward to the analysis porque and es to the importante también debate, because it escuchar is important desde la also to perspectiva de la niñez y la listen juventud from the children cuáles and son youth sus lecturas, perspective. ¿no? What is estos your procesos. understanding of Y these ya para el segmento processes? 3, And donde for the abordamos third gobernanza segment, where we migratoria, will be protección de addressing vidas, retorno digno migration y governance, reintegración sostenible, dignified returns, and sustainable abordaremos pues la reintegration, protección de we los will be derechos, la gestión de addressing fronteras, el acceso a la justicia y access la to reintegración de personas law retornadas. and justice. Para eso también And tenemos una pregunta generadora for y this, es we also cuáles son have los generating principales questions and what desafíos are en la the main protección de derechos de las challenges in personas protecting the migrantes rights of y cómo se migrants, pueden and fortalecer how los mecanismos de can gobernanza the migratoria governance para mechanisms garantizar be retornos strengthened dignos to y ensure reintegración dignified sostenible. returns Diana, and continuamos sustainable contigo. reintegration? Diana, we go Muchas on with you. gracias, Hazel. Thank Gracias you por la so much, invitación y muchas Hazel. Thank you gracias so a much quienes for the están invitation, and thank conectadas you y everyone who conectados.
is Sin on the duda, los call. principales There's desafíos no en la doubt that the protección main de derechos de las challenges in the personas protection of the migrantes están rights of migrants directamente are relacionadas con directly la forma en que related los with the estados way gestionan the sus states fronteras y manage los their mecanismos de gobernanza borders and the migratoria. Esto se ha governance recrudecido, ya lo han mechanisms for mencionado, migration. en los últimos This meses has con la llegada de become Trump more a la harsh with presidencia de the los Estados arrival Unidos. of Trump En la to segunda the US revisión, también presidency. In como the ya second lo revision, mencionaba as was Vinicio, already mentioned by desde sociedad Vinicio, civil se hizo from the un civil llamado a society, there cómo el was a endurecimiento de call las políticas to migratorias, la how detención the arbitraria, la externalización de harshening of fronteras y la these falta de policies, acceso a the retorno y una externalization reintegración of borders and sostenible the lack of están access afectando to día con día los um, compromisos que adquirieron los estados con el is Pacto affecting in the Mundial sobre day-to-day Migración. the Y por countries eso es that fundamental are analizar estos signatories of the desafíos a la Global luz de Compact los for objetivos Migration. And 4, in the 8, light 9, of 10, 11, objectives 13 4, 8, y 9, 21 del Pacto 10, 13, and Mundial que ya 21 fueron of the World presentados, Compact esto es muy that were importante presented. resaltarlo, This en is un very informe interesting to que underscore se in a hizo llegar report como that parte de los was esfuerzos que hizo delivered sociedad as part civil, y of aquí the un efforts that civil reconocimiento society a los did, grupos and here focales, a la recognition to the relatoría, focus a María groups Teresa, and the Vinicio, a Marilyn, a rapporteur, Maria Samantha. Teresa, Son Vinicio, and muchos los Samantha. desafíos que There fueron were many presentados en challenges este that were informe. Voy a presented in this mencionar report. I'm going algunos to mention y some, la invitación también and está the a que invitation puedan is hacer also suyo there ese so that you informe, porque make sin this duda report es yours, una gran because there's no doubt herramienta de that it's a incidencia para great la región. advocacy tool for Aún the persisten region. barreras para el There are acceso a still la barriers for documentación. the Esto se estuvo access to diciendo de manera documents. This has constante. been stated No contar con constantly. documentos expone a Not muchas having personas migrantes a la documents exposed detención many y a la migrants to deportación sin detention and garantías, además deportation de with no no tener acceso guarantees, a derechos como la besides not salud, a la educación, having entre access otros. to La sociedad civil en health, Chile hizo un education, and llamado others. para que The los civil procesos de society in documentación Chile sean permanentes, made a call accesibles, for que the eliminen permanent restricciones and y barreras a accessible través de to requisitos serve sencillos y access to económicos, de services manera que for permitan una documentation in integración such real. a way that Esto might sin allow obviar, a y todo el tiempo real se estuvo haciendo integration. énfasis en que no This contar con has been documentos emphasized no es that suficiente not para having negar el documents is acceso a not derechos. enough to En el tema de las deny access to oportunidades, rights. In es regarding importante resaltar opportunities, que los it's estados important están to haciendo underscore acuerdos, that the acuerdos states bilaterales, y es are necesario, aparte de establishing estos bilateral regionales agreements, and it is que ya important, existen, it's es necessary importante that que se besides the incluya el regional ones acceso a that la already exist, documentación, a it's obtener los important to documentos de include identidad, access to y es documentation, to necesario llevar having esto a los ID mecanismos documents, and regionales, it's en important donde to el bring tema this de to la regularización regional migratoria mechanisms siempre where está, pero lo que vemos es que aún regulation hace is falta always llevar a there, but cabo what el is missing accionar. is Se hacen to intercambios de bring buenas the prácticas, actioning. pero There's la réplica exchanges de of estas good buenas practice, but prácticas es repeating lo que these nos good está practices faltando. is what is En lo que tiene lacking. que ver con salvar vidas, Regarding creo que uno de saving los principales lives, I desafíos think que one of the están dentro main del informe challenges es in the que faltan report protocolos y is that mecanismos there are no operativos para la protocols búsqueda, and la operative localización mechanisms oportuna for the y el rescate searching coordinados a nivel and regional, la timely falta de acceso a la finding in justicia the y la regional level, lack reparación, of access to como a justice los and mecanismos de búsqueda por parte de reparations, los familiares, as y just like estos, the a esto se mechanism, añade el searching miedo de mechanisms of los the family familiares que members. están And adding esperando to irregular this, para the acercarse fear a las of autoridades a relatives that hacer una are in an denuncia. También irregular existen situation dificultades to en el come up to the reconocimiento authorities de diversas and formas to de establish a desaparición complaint. forzada There's que están different experimentando forms las of personas en sus forced trayectos y, disappearances that bueno, se people are desconoce su experiencing paradero. in Esto lo their tenemos en way. México también muy We claro have con los this in secuestros y Mexico las very deportaciones de clearly corta with duración. the kidnapping También and hay un of a tema con la short duration. detención There's also indiscriminada que something with expone a the mayores riesgos de indiscriminate explotación detention y that trata, la exposes to necesidad de more contar con marcos de risks of cooperación human transnacional, trafficking and abuse. We need la more narrativa de seguridad nacional que ha transnational criminalizado a la structures migración, justificando el that uso de la has fuerza y la detención migratoria como una criminalized herramienta de migration control. Es using urgente transformar este migration as discurso a sobre way of migración para control. evitar la estigmatización de It's las personas important to migrantes. reduce this with Existe un the mecanismo, existen discrimination of mecanismos migrant débiles people. de There are identificación weak de víctimas mechanisms for the y por eso es identification of necesario victims, aprovechar and that is oportunidades. why we Siguiendo la need to observación use these conjunta del Comité de opportunities. There's Trabajadores a joint Migratorios y el Comité para la Eliminación de la group for the Discriminación elimination of Racial, y cómo podemos racial aprovechar esa discrimination and observación how también we para might hacer use incidencia. this El observation tema to de la advocate gestión the integrada issue en fronteras, of sabemos que existe management, ausencia de integrated sistemas de management in the gestión, borders. We no know hay there's una lack of protección en las fronteras, más management bien se systems. ve There's no como una cuestión protections de in the seguridad, borders. de no It's dejar more entrar seen like a las personas. a Y aquí la safety
safety and oportunidad que security vemos issue of es not letting que en el people marco in. de And what las we RN see y el MIPS
people in the CRD and MIRS perspective, a tool is about to be launched to identify vulnerabilities at the border in April. What this tool will show is that the participation, yes or yes, of the civil society. And this we have to underscore. And there's also issues with detention. We know migration detention in the region. There's a lot of it in the region. What I want to wrap up with, because my time is almost done, is to talk about the opportunities. There's civil society groups that are working these topics. We have the Regional Network for Protections, the RIAN Observation Group in Mexico, the group for the non-detention of refugees, trying to reform the legal mechanisms that deal with detention. So I end up saying that there's a lot of opportunity. And what we have seen as this civil society force in Chile, hopefully we can continue coordinating together to move forward for what the Global Forum for Development and Migration and Development. And so let's hope we Gracias don't a stop ti, working Diana. because we're En el facing marco many de esta things segunda against us. revisión So en based implementación on del this Pacto second Mundial para las revision of the Migraciones, Global Compact la for protección de los migration, derechos a the través de la protection gobernanza of rights migratoria es through la base migration de un governance is the sistema base migratorio of regulado, a ordenado y sobre todo system that seguro. is organized Quiero and agradecer a quienes ya regular han and enviado safe. I want to preguntas thank al those who have already asked Q&A. questions Les to the invito a que Q&A. puedan hacer I también sus invite you all comentarios y to cualquier also otra make your pregunta. comments and Veo any que other también tenemos questions. I see that we compañeras y also compañeros have periodistas, así que muchas gracias por journalist estar en este colleagues. espacio. Thank you so El much for segmento being in this 4, que space. The está fourth relacionado a segment datos, políticas related basadas en with evidencia y data cooperación and internacional. policies based on Exploramos evidence lo and importante de international los datos cooperation. We y de la explored the cooperación importance of en la data toma and de decisiones cooperation sobre in the migración. decision Y making para este regarding segmento migration. invito a And nuestros for this panelistas segment, I invite our a dar un panelists punto clave to en establish la a key respuesta point a esta pregunta. in the ¿Cómo answer to this pueden los question. datos y la How might cooperación data internacional in international fortalecer las cooperation políticas migratorias y strengthen asegurar migration su policies implementación and efectiva en los ensure países de its origen, effective tránsito, implementation in the destino y countries of retorno? origin, Le transit, voy a dar la destiny, and palabra return? a I will Vinicio yield the y floor luego to vamos Vinicio, a and Iturralde. then we'll take turns after that. Gracias, Hazel. Thank you, Hazel. Quiero seguir también con I would like la to lógica continue que with ya también the mis compañeras logic that my han puesto en colleagues la mesa. Creo que have put también on el the table. I seguimiento think also the a todas following up estas, to a each estos of procesos, these creo que vale la pena processes, I think will como potenciarlo. allow Creo que to un elemento que strengthen yo it. I resaltaría think con an respecto element that I would a like la revisión to a la segunda underline revisión del regarding the Pacto second de revision Migración of the es Global la Compact on articulación que logramos Migration hacer entre varias is the redes de articulation that sociedad we were civil, able to establish with different no civil solamente en society función de la networks, revisión del not pacto, sino only in the también revision of en the la compact, lógica but de also la in posibilidad de the logic of the articularnos en los possibility to territorios, en articulate las ourselves in regiones, the territories, in the acercar más regions, nuestros trabajos, to acercar más bring our nuestras work acciones. together and Salieron close up ideas our de repente actions. There was an fusionar idea puntos, of hacer perhaps gestiones de repente de donantes to específicos, mm, diversificar, advocate to reinventarnos specific donors sin to desnaturalizar nuestro diversify trabajo, without todo con denaturalizing el our fin work. All of de this atender with a las poblaciones que the ahorita purpose quedaron of tending to the bastante populations en that más have situaciones de precariedad been con in respecto a left in a more detenciones. precarious Algunas situation mencionaban, por regarding ejemplo, detention. Someone mentioned juicios que estaban en temas de solicitud trials de refugio in y que quedaron requiring sin abogadas, refuge sin abogados, were left without personas que quedaron en lawyers. albergues sin Some alimentos, people were left at personas que quedaron shelters sin with no tratamientos food, médicos, o sea, una serie without de medical elementos que treatment, a series of en el territorio elements that in the pasando. territories Creo que también eso, we're este impulso overcoming. que tenemos And it's ahora de also this encontrarnos, drive that we la have to oportunidad de find poder ourselves and opportunities to acercarnos be más, able creo que to también come es un elemento together. que I tenemos que think it's aprovechar also an en esta element that dinámica we de no have solamente to del pacto, sino todo better lo que use in Ariana this mencionaba con opportunity. respecto a And everything that otros Diana espacios mentioned regionales e regarding internacionales other regional que están spaces that are abiertos. interesting and that are open De acuerdo, and Vinicio. available. Le doy la I palabra a agree, Diana Vinicio. I'll porque yield veo the que está floor now to emocionada por Diana decir. because I think it's Sí, related to what muchas she was gracias, saying. Hazel. Yes. Pues
Thank you so much, Los datos y Hazel. la cooperación Well, the internacional data son and international fundamentales para cooperation diseñar are las fundamental políticas to y referencias design basadas en evidencia. migration Creo que las policies based organizaciones a on menudo evidence. estamos I think haciendo esa organizations are often sistematización y doing that documentación, por lo que garantizar su systematization and implementación efectiva documentation. en todas las So fases de la to movilidad humana es guarantee in necesaria. all Sin una phases información confiable y of human actualizada, los mobility todos toman without decisiones having basadas en actualized sus percepciones information, erróneas, como lo vemos a menudo, the lo que puede decisions are llevar a made based respuestas on their punitivas, como lo es la erroneous detención decisions, which migratoria end y la up militarización de establishing fronteras, en lugar de punitive enfoques de policies protección at y the de derechos border humanos. instead of Un ejemplo de protections este and desafío es human la falta de rights. datos One desagregados sobre effect of detención this is the migratoria. lack of En muchos data países no hay regarding información sobre migration cuántas detention. personas In son many detenidas, countries, quiénes there's no son, qué information perfiles de how many vulnerabilidad people are being presentan o detained, si son what profiles of candidatos o vulnerability they show, candidatas or if a they're programas de candidates alternativas. Tampoco to sabemos, por alternative ejemplo, en México, programs. We cuántas de don't las know, for personas que example, in son Mexico, dejadas how en many libertad of tienen the este people who acompañamiento are mediante un programa set de free alternativas. have Sin this estos datos, es accompaniment difícil evaluar el in impacto de la alternatives. Without detención y this diseñar data, it's estrategias para impossible reducirla to y fortalecer las establish alternativas basadas en policies comunidad. Para asegurar que las and look for políticas alternatives based in the migratorias sean communities to make efectivas y sure that basadas en these derecho, policies es are clave effective and mejorar la based recopilación y la transparencia in de law. datos, asegurando It's que se important incluye to include información sobre protección transparency of the internacional, data, perfiles de international vulnerabilidad y protections, condiciones en fronteras. vulnerability Asegurar profiles, también la and cooperación conditions internacional at para the compartir border información, to pero tener ensure mucho international cuidado de cómo cooperation se to share comparte information, but esta información very y siempre careful protegiendo los of datos how this personales y information is también, shared, always obviamente, a protecting quienes están personal data huyendo de and sus países. obviously those Incluir who a la are sociedad running civil away en la from their producción y countries. To análisis de datos include es civil society in the fundamental. Muchas production organizaciones of the data is internacionales, lo sabemos, fundamental. Many documentan organizations también on ground, we violaciones a know, derechos humanos they que no document aparecen en human rights registros violations oficiales y that are eso, not pues obviamente registered in genera un official subregistro. numbers, which Utilizar los datos generates para a desarrollar mecanismos sub-registration. de To use the identificación de data, to vulnerabilidades en use fronteras the y asegurar una mechanisms to correcta identify canalización de vulnerabilities personas in the con borders and necesidades to de protección. channel the El uso people de with datos con need enfoque de of derechos y la cooperación protection. So internacional use of no solo data van a for protection fortalecer and la international gobernanza cooperation migratoria, will not sino que only pueden strengthen prevenir violaciones a migration derechos governance, humanos, but asegurando it que could las also respuestas sean provide protection proporcionales, to human humanas y rights eficaces. Y using creo que esa es una de responses las that luchas que como are sociedad civil no effective. debemos de soltar, porque el And this tema is de las something tecnologías like y civil society we los should países not ya se let están go of. compartiendo los datos, Countries eso es are una already realidad, sharing the pero data, que no that esté is a sociedad civil reality, ahí but that our como civil society apoyando, vigilando should be también, there pues crea supporting después que and ese uso de oversighting this información y de tecnología and doing se oversight to revierta en this. contra de las It personas makes it migrantes. Gracias. so that this Gracias, lack of Diana. Le doy la palabra a Vanessa como una technology has a organización negative de effect. atención a And I'll yield personas the migrantes floor en los Estados to Unidos. Vanessa as an ¿Cómo, organization cómo that ven offers ustedes el services tema de la to cooperación migrant communities in the internacional US. What y is your el manejo de los perspective on datos que, como ya international cooperation señalábamos, and the son management datos of para the el trato data, as was humano, already ¿no? mentioned, Para is protección de los data derechos for humanos? the human treatment, for Ya en esos humane momentos es muy treatment, for the importante protection of que los human países rights. In this deben moment, responder it's de manera important that the coordinada a los desafíos cercanos guaranteeing en la movilidad countries humana. La participate in a recopilación de datos y coordinated la manner. desagregación de estos The son esenciales data para educar, is informar la toma de essential decisiones y la to cooperación inform internacional decision en y making el in, this, desarrollo de in políticas que international promuevan la cooperation and inclusión e policies integración de la that población promote migrante. inclusion and En integration este of the contexto, los migrant datos population. desempeñan In un this papel context, fundamental para abordar estos data desafíos, is a comprender fundamental las effect to brechas de address protección, these challenges, vulnerabilidad, to servicios understand the esenciales y gaps in derechos de las personas en protections las and distintas essential etapas de la services in migración, the different permite stages que of los migration, países, allows ciudades o countries, localidades cities, colaboren de or manera localities to efectiva. Esta collaborate colaboración effectively. es esencial This para la collaboration is planificación de essential for estrategias, the planning alocación de of the fondos para strategies mejorar y and fortalecer los fund mecanismos allocation existentes to que siempre strengthen the el existing bienestar, el mechanisms acceso a la atención médica, la for educación, empleo y el trato well-being, digno de los medical derechos de las education, personas migrantes access, en los education, países de and tránsito, the destino y rights retorno. of migrants in the countries of transit Gracias, Vanessa. and return. Jennifer, ¿cómo se Thank ve you, este Vanessa. proceso desde Jennifer, la mirada de what las does personas this jóvenes? ¿Cómo process look like percibes in que the pueden eyes of young people? considerar How sus do you necesidades perceive that their y sus needs were perspectivas? considered and their Gracias, perspectives? Hazel. Thank you, Sí, Hazel. quiero resaltar que es Yes, muy I would like importante to la underline that it is evaluación y very monitoreo de los important, datos the para poder evaluation entender and los flujos monitoring of the data migratorios, to understand pero también migration no es flows. una mentira But it's que en also, regiones it's not true, fronterizas hay it's altos not a índices lie de that suicidio. in Entonces, esto border también nos regions hace there's a high entender que es level of importante suicide, which revisar los makes us informes de understand that situación it's de salud important to o look at tener en cuenta health este dato reports para or understanding
sending en las this bases de datos number y poder to prevenir have it crisis. on their Más allá de databases esto, and desde la to prevent plataforma crisis. juvenil,
from the youth Nos parece platform, importante more than pues that, it el seems dato y la interesting, cooperación important for us, entre las the distintas regiones data and the porque esto nos cooperation in the permite el different intercambio de regions, información because y this mejores allows the prácticas a exchange of través de la information cooperación and best practices internacional. through Podemos international compartir las cooperation. We're experiencias y las able to prácticas share para una adecuada experiences gestión de la migración for y an adequate fortalecimiento management institucional. of También esto es clave the para los grupos institutional juveniles que luchan por los institutions. It's derechos de clear los inmigrantes for porque lo organizations incluimos en el that plano de la discusión política y fight for the social, además rights que integramos también of la academia. migrants, and we Em, are also part En of the ese ejercicio, academy. también In esto this nos permite que las exercise, políticas se we puedan basar en la allows evidencia con policies datos confiables y to be actualizados based in evidence with que se current basan en data and, sistemas de recolección and de datos, hace un actualized data análisis y based lectura de los doing distintos an contextos y analysis esto nos va a and permitir a el reading desarrollo of de the políticas different contexts, migratorias which coherentes y allow armonizadas, migration teniendo en policies that cuenta los are distintos grupos harmonized, etarios, por ejemplo, la considering the niñez y la different age juventud, groups, y for también example, no children and falta, youth aunque son and pocos, youth. pero también las And although personas there's few mayores of de edad them, que also migran the con elderly niños, por ejemplo. that are not many, Y but esto nos va a migrate permitir with una adecuada children, for gestión. example. And this will allow an adequate Gracias, management. Thank you, Diana, Vinicio, Vanessa y Diana, Jennifer, por sus Vinicio, Vanessa, and reflexiones en Jennifer, relación a for la your segunda revisión reflections general del regarding the Pacto Mundial second para las Migraciones. uh, Quiero reflections abrir el on the Global espacio Compact a las on preguntas de migration. la And now audiencia y opening up quienes se animen a for hacer su questions pregunta con micrófono from abierto. the Por audience, and those favor, who might want levanten su to mano ask the y les questions with an agradecemos que open sean muy microphone, please puntuales raise con your su hand, intervención and please be para very dar clear espacio a about your quienes han enviado sus interventions to preguntas. provide a Mientras space for tanto, those who y have quiero sent their animar también a questions. In the quienes meantime, and I participaron en la want to última invite semana en those who Chile, a quienes participated last quieran week in alzar la Chile, mano y to those who sus might want to aportes. raise their Voy a hand dar and lectura a una add their pregunta ideas. de I will Daniel Colín de open with TN23 en a question Guatemala from Daniel y Colin in pregunta cómo se 23 in avisora Guatemala. el cambio How do de you vida de la comunidad foresee migrante, the en este caso change in the guatemalteca, life of the ante el migrant temor de redadas y community el efecto de la while población en facing sectores raids remesas and the versus effects of a los grupos population que se that aprovechan de estas that needs necesidades, remittances por compared to ejemplo, groups los that coyotes. use Pero these creo que needs, for más allá de la comunidad example, human migrante es una traffickers. pregunta que But more for the aplica a migrant las community, it's a realidades de question toda América really Latina y el Caribe, ¿no? El it cambio de applies la to vida de all la of the comunidad reality, the migrante changes in the ante el life of the temor migrant de community estas políticas y de facing estas the narrativas. fear of these ¿Quién quiere policies and these narratives. Who would iniciar? like to begin? Yo creo que, bueno, no I sé si think, ustedes están viendo, well, pero I la don't know Embajada de if you're Estados seeing Unidos this, está but the mandando una US campaña en todos Embassy los is países sending a en campaign in all of the donde están countries literalmente in atacando which la they're familia literally de la población attacking the migrante, diciéndole, families of migrant protege a tu communities, familia like y protect your mándales este enlace family, para que se inscriban send them this link for en un them to retorno enroll voluntario. in a willful Y return. ahí te piden toda la And they información. Claro, ask all of the yo me information. imagino a la I persona migrante de imagine Estados that a Unidos, en migrant este person caso, in the US, in this case, recibiendo el mensaje de su mamá, de receiving su the esposa, de message su from hijo, their mira, mother, wife, venite, son, mira like, porque look, dice, la campaña come dice, back. evítale The campaign problemas, says avoid evítale issues situaciones, o sea, for them, realmente es, avoid situations for están them. Really, atemorizando they no solamente a are la persona, sino a su setting familia, fear in the families, aún in the fuera de Estados people, not Unidos. only the Realmente es families, una even situación outside muy, of the muy US. It's compleja. really Y un a elemento complex también que hay que situation. resaltar An element es also to underline is el impacto económico que vamos a the tener economic en impact that Estados Unidos también will have se in the va a US will recibir en los países de also origen. be received Y in ya the countries of está, origin. así como la remesa y And otras such inversiones están, just like remittances and other perdón, investments, enredo de la, excuse me, pero ese impacto económico ya, ya this se sabe que economic va a afectar impact vivienda, salud, we know educación, will affect alimentación, living conditions, health, education, el tema de food, recreación, obviamente. Entonces, realmente recreation hay issues, impactos of que yo creo que course. nuestro So gobierno there's no lo, o impacts sea, no los that están our dimensionando governments en la are not magnitud que son, really o realmente no seeing tienen them in the capacidad de respuesta. O magnitude, sea, or they también really hay que don't have a decirlo. O way sea, to no tienen respond. That capacidad we have to say this. They have no de way hacer mucho. of Y ese doing too much. And trabajo that es is básico que ha llevado systematic work décadas that para has no tener taken capacidad de decades to respuesta en not este momento. having an ability Entonces, to afectado por respond in this corrupción, por issue, corruption, incapacidad in técnica, technical etcétera. inability, etc. Pero realmente But es lo que really, está ahorita it's what is happening right en now. la mesa, pues. It's what happened. What's No, happening in the solamente el table. aspecto acá en Estados Unidos, como lo mencionó, el It's miedo es in the palpable en US, nuestras the comunidades. fear Se is han hecho palpable in our campañas a nivel communities. nacional
campaigns at a las national personas level puedan have taken hacer valer place sus so that derechos, lo que people se make conoce their como rights la campaña Conozca as tus the derechos, Know Your campaign, Rights. the Know Your Rights Esto campaign. ha servido para que This personas has puedan really helped entrar for people a to un arresto avoid en un being momento de un arrested encuentro in a con moment los of agentes de ICE. facing Pero también ICE sabemos agents. que But ahorita en also estos we momentos los derechos know completamente that de in las this personas moment, migrantes están siendo the migrant violentados. people's O sea, la rights are manera being de llenar violated. estas cuotas The como lo way puso al of inicio filling these también es quotas, as Benicio mentioned, atemorizar a nuestra gente, no solo to bring fear to our people, not a los familiares, only sino que acá to también the están relatives, viendo but also we're seeing campañas directamente del campaigns Departamento de Seguridad Interna en directly las of the cuales Internal Security Department en los in medios de the comunicaciones, in the mayores medios de comunicaciones de habla the hispana largest están sacando estos Spanish anuncios speaking en horas de companies, en media, horas de mayor they audiencia, que les are dicen sharing que these es mejor que ellos se messages vayan in porque peak así tal hours, vez pueden tener saying that it's una better they oportunidad de leave retorno. because Entonces se perhaps puede that way imaginar they usted might cenando have con the su possibility to familia y de repente return. sale esos Imagine you're having anuncios, dinner with cómo your están los family, niños. and then Acá this los ad niños no comes quieren ir out. a la What escuela, are los the papás son there's temerosos children de who don't want to llevarlos, go to incluso de ir a los school? trabajos, los Parents are restaurantes y afraid otros of lugares que frecuentan estas sending them to comunidades school. Even restaurants están and viendo el places impacto where directo de lo que communities significa meet are que seeing the la impact comunidad of what it no está means gastando, no that the está saliendo, están cuidados. community is not Y spending money. They're a not todo going esto out. también, como And lo dice Iván, added to cómo this, personas y also, escrúpulos se están aprovechando these de nuestras people with comunidades acá. no Hubo gente scruples que cuando are ha salido que using este our nuevo, families el here app when de CBP One o el new CBP Uno, CVD1 app, the ahora CMP1 app. el propósito es que usted se registre The purpose para que is that ellos you para que register ellos tengan yourself sus datos so that y they have your empiece data su retorno and that voluntario. Entonces you hay begin personas your que están willful return. So there's dándole people información a las that personas are providing a nuestra persona information migrante que si ellos lo hacen, to our esto les va a poder migrants that servir if they say para this, en un if dado they do futuro this, this will help them poder in the arreglar sus estatus future migratorios to be o able algo to por el estilo o solve their que les van a migration ayudar. status Entonces or estamos things of viendo the de nuevo sort, las or that they will help estafas them. We're y seeing claro, para nosotros acá es people being importante como swindled. organizaciones For us, trabajemos it's de important manera to work as coordinada organizations para to que la work in a información coordinated que nuestras comunidades fashion necesitan so that esté the information llegando, that our communities les need esté llegando. is Y reaching también them. así como poder And conectarlos in this con way, recursos, lo to que be able sea to connect with the legal, para que resources ellos puedan for si legal tienen un proceso de resources. So deportación, if they puedan face a hacer valer deportation sus derechos process, en lo que cabe they y might también make así their estamos haciendo campañas de rights personas que tengan actualmente un be tipo de respected. protección So migratoria people como who son might have some form of migration TPS o protection, puedan such as también TPS, aplicar or a un they ajuste might de estatus apply que lo to hagan. an a status adjustment that they do so. Gracias. Tenemos ya también Thank algunas you. We interacciones also have some van alzadas, así que le doy la interactions. palabra a People have raised Vladimir their hands, so I'll Pascual. yield the floor Por to favor, Vladimir Vladimir, Pascual. muy puntual Please, su Vladimir, intervención. Gracias. very concise participation. Thank you. Me temo que no le escuchamos, I'm Vladimir. afraid we cannot hear you, Hola. Vladimir. Ahora sí. Hello? Vale. Now we can Soy hear you. Vladimir Pascual de la My Asociación name is Rumiñahui de Vladimir España. Y Pascual la pregunta era, from Spain. no My sé si se escuchó question, allí I don't know if en you could Santiago de Chile la hear voz de in los Santiago de migrantes Chile de the Europa. voices of Somos the más de 7 European migrants. millones y We're nos more than hemos visto 7 como poco million, representados. and we have En Ginebra, cuando seen se little hizo la representation in evaluación de aquí de Geneva when Europa, the fue evaluation from vergonzoso Europe was done. porque It was no very hubo nada. embarrassing because there was 3 personas que nothing. fuimos 2 or nos lo 3 pagamos of those who nosotros went y estuvimos ahí casi we sin were voz ni there voto, ni almost actuación, without ni a nada. voice or Y vote. no sé, y nuevamente en Santiago de And Chile, once again in Santiago de completamente, pues Chile, no creo que hubo una completely, presencia I don't parecida a lo que think there estamos pasando y was viviendo, a porque el presence, racismo, la and it's xenofobia similar to y what todo lo the que se racism and vive allí en xenophobia Estados we're going Unidos, through. aquí también Everything that es happens más, in the US, es poco it also visible, happens pero here. It's es not as tremendo. visible, También but hay it's deportaciones, también hay tremendous. There's ejecuciones, also también hay deportation. racismo, pero muy There's fuerte. also Y la racism, última but punto very es cómo strong. And the trabajar en last red. thing is Y how to hay una work as a sugerencia para seguir network. trabajando en And red y there's a fortaleciéndonos suggestion to do para so and to keep on replicar lo que está strengthening pasando en ourselves Estados to Unidos, aquí en Europa y lo que repeat pasa what is happening in the allí y US juntarnos and what is happening más here, fuertes there, e to inclusive get pues sin together este and bloqueo de have more consumo de strength alimentos together in americanos, yo no this sé por qué, cualquier cosa, pero banning capaz de que of se sienta using la American presencia products, de but los migrantes que somos perhaps that the más de presence of 200 migrants, millones de personas. Por lo it's more tanto, than creo que 200 podemos million hacer por allí individuals. mella. So I Gracias. think we could have an impact there. Gracias, Vladimir, por su Thank you. Thank you, intervención. Voy a Vladimir, for your recoger también intervention. la I'm going intervención de to Itzel, recover así que also gracias, Itzel's Itzel, por estar aquí.
participation. Thank you, Itzel, for being here. Go ahead. Gracias, colegas.
Thank you, colleagues. My apologies. I'm on the move to a community. Well, first of all, I would like to thank the presentations. I think it was a perfect summary of was spoken and the communique that is present in online. I think it was an excellent summary of the demands that came from these meetings. I would just like to add, and also on what Vladimir is saying, and considering that one of the actions that I think came out during those days that we shared previously, during, and a little bit afterwards, because, well, we all went back to our homes, it was three things. One, the need to articulate and not to double spaces for resources purposes. And there's a very felt demand, as Vladimir was saying, but not only civil society, but migrant people themselves, how to really guarantee the participation in the space and not reduce it to 20 scholarships. That is something that we were talking and positioning during those days. What is that? What are the criteria where we guarantee the participation of civil society? So that's why I believe this initial exercise with Alianza RNCOM and GMIES today, of this decision for this webinar, to add that we could do something where all the networks are present. And I do think that something that did happen, Vladimir, for those that were present, is that I do believe that after the pandemic, it had not been possible to really articulate each other as civil society and networks. And this did happen. It was very important, very valuable in the representative power of civil society, which I do want to rescue. I think that all the organizations were able to see. Here, for example, we have Lina. We participated last week in this participation. There's information that would also have to be downloaded and shared. All of this exercise, and she called on many of the networks on the south. For those of us in the north, it's not easy for us to come together and articulate. It's me, Alianza, and others in block. I don't want to omit others and others. I don't want to omit anyone. Just to say, put this on the table of those that I see on the screen, but those of us who were present, to be able to come back. Perhaps this would have just been said, that we understand the civil society, the people who are there daily, to have this information that is perhaps more open to the common society. This encounter, more than the hermetic spaces that we have with civil society. There was a network of journalists, for example, that can help us so that these clear messages are translated, that the civil society could share. We could articulate through there, and I'll leave it there, colleagues, those of you who are doing this huge effort of presenting these great summary and this positioning, but diverse networks, and also new people that are doing wonderful things in their communities, to be able to show it in a webinar. This articulation processes that take some time, and sometimes the need to run and to show results. I think we're in due time to have a process where we might include that spirit in civil society that we saw last week. I'll leave it there, and to add to that articulation that was mentioned so many times, and just that. Thank you. Thank you, Chel, for that very important point that I think really underscores the coming together of not really repeating efforts, but rather to add. And I'll mention something on what Vladimir mentioned. I want to yield the floor to our guests if you want to mention something about it, because we have received other questions in writing, and we have to open for this space. I don't know if anyone would like to add anything regarding this. I don't know if my colleagues have anything to add. Regarding what Vladimir has stated, I completely absent, Vladimir. We were seeing. Good evening, Vladimir, and thank you for the effort you always try to do to connect. It's a huge effort for him. And I think that precisely as it said was saying, hay que aprovechar we have to
better use this articulation strengthening that we've had between many expressions of civil society, and that perhaps many others are missing that we'll identify bit by bit. And I think with the great organizations of migrant communities in line with the Proval line, I think we can work. I think it was actually left on the table to keep on driving, not to lose that articulation effort in the logics towards walking to the next year in the low global revision. I think there we can really drive it through from Europe. Europe did come out, but it happened. Well, the gringos don't like us. Let's go to Europe. That's how Europe came through. So I do think it's important to show these realities that you're living through. It's not true that their arms are wide open over there either. So we have to make evident the ideas that you're working with, what you're accompanying. So I think it could be a good road, this of really setting up a work route. And so the United Nations network is following a logic that we really like this revision working on this side. We would want, let's not let go of it. So to see how we were able to work on this for 2026, we have to say the UN is completely weakened. It's very evident in the revision. And there we would also need to see how we might, in these conditions as well, continue collaborating in this path, Gracias, Vinicio. work Quiero path. aprovechar porque Thank you, tenemos Vinicio. apenas unos minutos We para only have a darle few paso a minutes todas left, las so preguntas e intervenciones. for all the questions and Quiero pasar, interventions, I antes de darle la would palabra a like, quienes han before levantado la mano, a las yielding the preguntas floor escritas. to those who Tenemos raised their una hands, pregunta de to written Daniel questions. We have Collin, y a es cuando se question from Daniel trata de Collin. compartir When datos y it's cooperar, all about ¿cuáles sharing son data algunas and de las barreras a la cooperation, hora de hacerlo? what are some of ¿Se the trata barriers when principalmente de doing so? barreras Is legales it o de basically barreras legal barriers normativas or diplomáticas? Lo cooperation que ella diplomatic pensó en barriers? primer lugar fue What las leyes de she privacidad, thought, ¿no? Diana, ¿tú thought tienes first it algún was aporte al privacy laws. respecto? Diana, do you have Sí, gracias, anything Hazel. to add regarding? Yes, Creo que Hazel. una parte sí tiene que ver con I que no think hay on the como una one part, I regulación think todavía de cómo se there's a comparte lot esta that also información. to do with Sabemos que hay there's no acuerdos porque hemos norms on estado en how to algunos share this momentos en donde information. We los know that mismos there are some estados agreements where the reconocen que states comparten themselves esta información. recognize that they Sin share this embargo, information. desde nuestro However, punto de vista, from our muchas veces esto tiene que perspective, ver con una this situación happens penal often o because con una of a situación penal de situation responder a la migración, or pero para la answering, contención más que para una responding for protección. as Creo que eso es lo contention que for to the preocupa. migration Hay more también, than por ejemplo, protection. ya lo This is mencionaba something un that poco is en mi worrisome. participación, no hay I datos mentioned in sobre my personas participations, there's no detenidas y eso muchas data on veces pues people who have been dificulta para las detained, and familias, this ¿no? makes En it México difficult for ahora the se está family. See, in dando como Mexico right varias now, iniciativas sobre el there's a tema series of del initiatives registro de personas regarding the detenidas que se está registration buscando a of nivel penal, pero detained también se ve la migrants that is necesidad de happening hacerlo at a a nivel penal level, migratorio but porque also pues at a las migration familias level should be tendrían done una manera because de buscar families a sus would have familiares a si están en way una estación to look for migratoria. their Entonces relatives pasa como por in muchas cosas, ¿no? Por migration. esto, So it por goes through supuesto que tiene many que ver con things. las So leyes de yeah, privacidad, of course, pero this deals también with privacy estos laws, acuerdos que but no these son tan agreements that are transparentes y not que no as sabemos para qué lo están transparent utilizando, como and lo that we decía, y don't como know what muchas it's being ahora used for. nuevas As tecnologías, actualmente with IDC all está these trabajando en una new investigación para ver technologies, cómo se están IDC is aplicando working at las tecnologías al tema to de a los study on programas de how alternativas a la detención, technologies pero are being buscando used que for se alternatives to hagan de la detention, manera en que and beneficie el to uso be de la done so in tecnología a way y que that no sea the todo lo use of contrario, ¿no? También ahí technology tenemos is of benefit and mucho not the temor por cómo se contrary. van a compartir There's a lot of datos si hay fear on personas how the que pues son data will be perseguidas shared, por that sus there's propios people who are gobiernos. Entonces being creo que chased por by ahí the governments, van los their own desafíos. governments. I Gracias. think that's where the Gracias, challenges Diana. Le doy are la heading. Thank you, palabra a Diana. I yield the Lina floor now to Lina Lewinsky y luego, Lewinsky muy puntual, Lina también, y a Patricia Canesa and to posteriormente Patricia para luego Canesa quedarnos after con that, las then preguntas to que just tenemos por escrito. be Lina, left the adelante. questions we've written Muchísimas down. Lina, gracias, go ahead. Hazel. Thank you very much, Bueno, Hazel. yo solamente quiero I partir de just las want reflexiones que to hizo start from the Vinicio e reflections Itzel Vinicio and Itzel de todo lo did que observamos en regarding Chile. everything that No we quiero saw in repetir al Chile. I don't respecto. want to Lo que sí repeat quiero anything. resaltar es What I que do Chile want nos to brindó la underscore is that oportunidad Chile de reencontrarnos, de provided the opportunity reinventarnos to y come que together esta and reinvent convocatoria que ourselves. hace And Alianza this
this invitation by Alianza Americas and those who can come in the process are definitely an example of a moving parliament on how it should work in each of our countries, a vision from a human rights perspective that today, more so than ever, are being brought down with huge steps back. I just want to recommend, I would like to suggest that let's not be shocked again in facing the GFMD in June, Barranquilla. Let's not come together 30 minutes before. There's a whole strength of the active civil society with lots of capacities in such a way that I propose a joint strategy that those who work with children and youth come together or based on the topics that GFMD is proposing, but that we're not caught with our pants down 30 minutes earlier. What we were able to see in Chile is that we are strong and that we are able to build that Caribbean and Latin American citizenship precisely with these struggles that we're spearheading in our countries. Thank you, Lina. Thank you, Lina. Very interesting, Lina. I was in the foundation of Alianza America many years ago when many of you had not even been born, possibly. It's playing the devil's advocate now and to really look at what is the situation of each of these countries where we're emptying of people. We're not really planning migration that offers qualities and the best opportunities. There's Latin American countries that are still facing many economic issues, production, employment, etc., etc. So how might we think on the other side on those possibilities of inequalities of each of these countries to educate our population in defining their best options instead of risking themselves and exposing themselves, especially if we see the Venezuelan current that has been so large and perhaps as big as the world war in the US, in which the needs cannot be satisfied in this country because of a country that has weaknesses and huge strengths, but in each state offers a true challenge to each of the migrants that are coming. I think we have done very little engineering on the migration to think of what are the best actions to make those options grow in these places and to provide the incentive and recognition to migrants that are already facing lots of work in Gracias, a Patricia. borderless Y antes de world. dar la palabra a Thank you, nuestros Patricia. And invitados, solo quiero before yielding the también floor to extender our la pregunta guests, que I want recibimos to por el chat ask a y question agradezco that a quienes se received han on the quedado chat. porque nos hemos And pasado del I tiempo. thank Y la those última of you pregunta en who la que have podremos remained dar on the call lectura because we've gone over de time. este The giro only para question that regalar tiempo es will be able en to esta address evaluación, en esta this revisión challenge of de finishing esta on segunda time in revisión this regional. Nos second preguntan si se abordó el world tema de revision. personas We're con asked discapacidad en situación if de movilidad the humana. Y nos issue hablan del of caso de people México with como disability una in presencia the relevante en las situation of infancias mobility, con and discapacidad they acompañar sus mentioned madres o padres Mexico que of buscan servicios lots médicos of especializados. Entonces, dejo families esas that preguntas are después de las looking intervenciones de for Lina the specialized attention for their children. And y la I'll última que yield the recibimos floor to para Lina, the poder last one we cerrar received, este to be espacio. able to Muchas gracias close a this todos por space. mostrar Thank su you, interés en las everyone, preguntas. for showing your interest in the questions. ¿Quién se anima? Who would like to Bueno, go? con lo que decía Lina, Well, with what totalmente de Lina was acuerdo, saying, no I tenemos totally que dejar agree. We caer esto. don't have to let Patricia this fall down. totalmente Patricia, acertado. completely, Creo you're que nos completely right. motiva a seguir, Something that motivates us a to seguir continue conversando, seguir trabajando, seguir having these pensando discussions, to juntas. keep on working, to continue Y yo thinking creo que together. el llamado que hacían And I varias think the la semana call pasada that de many tenemos were que, doing last dentro week de todo is lo that nefasto que está in pasando, tenemos que aprovechar everything el terrible that is momento happening, we para have to make empujar better cosas que use no of han this moment caminado. to push for De things that have not repente, been moving forward. la crisis And hace perhaps the que crisis nuestros makes it gobiernos so that our estén más abiertos a governments algunos temas are que more no han open to estado. certain No sé, ese topics. análisis hay que hacerlo. That analysis Y, has to be done. y lo I don't know. otro que yo creo que And then también the vale other la pena thing, which I think is also worth a es que fíjense que while, is todavía that el grupo see de
relatoría todavía estamos the rapporteur trabajando el informe group are final. still working in the final Por la report pregunta que hacían de la persona con because of the discapacidad, questions on sí people ha with salido en los disabilities. diferentes It has espacios, appeared pero in no the tan different contundente, diría yo. spaces, but I would not Entonces, say si as pudieran clearly. hacernos llegar So de if you could repente perhaps eh, alguna send información que some pudieran information that compartirnos. you might En el informe share no with van us. tan, The o sea, no report va a does situaciones not tan detalladas, include ¿verdad? Intentamos hacer detailed en el situations. We informe try to do a very una exposición más global de lo que está a pasando, more pero global creo que nos puede ayudar presentation también of la what is información que happening, puedan but I tener. Así think que we si could nos have la pueden llegar, important information regarding it. So if you could nos let hacen us llegar, sería have muy bueno. this, that would be great. Y yo And igual I, sumar a esta última in this parte same que dentro Sumara, del this informe si list hay una part in parte the como report, if de there's a part discapacidad on relacionados disability con related las personas que with sufren accidentes, people también that cuando estuvimos mencionando todo suffer lo relativo a accidents. la identificación Also, de when we vulnerabilidades en mention the frontera, también identification of vulnerabilities at the llamamos a border, las personas we que vienen called ya con algunas people who discapacidades. are Entonces, already facing igual some forms of creo disability. que es muy In bueno this no same way, I think dejar it's de very posicionar el would be tema y very good quienes not están to stop positioning trabajando the como topic. And Coamex, those no sé that si are Coamex fue quien working hizo like la pregunta, Coamex, pero I don't know if sería muy it was bueno también Coamex who que asked the question, nos but I hagan think llegar la it would be información y very los good insumos that para we que quienes en algún momento receive the tengamos oportunidad de information posicionar temas, for no those of us who dejemos are able to de position mencionarlos. Creo que eso es muy topics, bueno. don't Y stop mentioning sobre them. la And I think this is propuesta very de good. And seguir regarding coordinado, yo the estoy proposal to completamente de acuerdo. continue También coordinating, coincido I con totally Lina agree en que para with mí una de Lina las that mejores for cosas me, que one of the tuvimos en best Chile fue la things that we oportunidad had in de Chile was the encontrarnos, de conocernos, opportunity de to come reconectarnos. together, to Y know también each estoy de other, to acuerdo en que no reconnect. And debemos I dejar also agree that we should not esta let colaboración this entre RNCs y collaboration organizaciones. go, this Ahora de collaboration cara between al Foro networks, Mundial, creo que también ahí debemos organizations now facing de the posicionar los global temas. forum. Ya se abrieron We las should continue inscripciones positioning para the quien topic. va a The inscriptions asistir. have Y opened luego viene el for those FEMI, that que will be también creo que es algo que participating. And then the hablábamos, FEMI ¿no? is Que en coming, I realidad, think, which pues is el tiempo something we pasa muy also rápido. mentioned, Entonces también and that in ahora reality, really entiendo time que goes by vamos a really estar quickly. enfocados en el So foro, I understand that pero now we'll be también tenemos que focused on the enfocarnos forum, en el but FEMI. we also Entonces, de have to acuerdísimo focus on en the FEMI. seguir So I totally agree encontrándonos y to tratar de que continue este coming empuje que together and nos to llevó try a la for segunda this revisión, pues no drive dejarlo, ¿no? Por to ahí brought us to alguien the nos second decía, sin revision duda, to not la let go of sociedad it. Someone civil was salió saying fortalecida de esta segunda definitely civil revisión y la verdad society es que came sí, out stronger from tanto this hacia meeting. los And gobiernos, the pero fact is, it's también hacia true to the nosotros, ¿no? Entonces, governments, but pues also muy to dispuestas ourselves. desde nuestros So very espacios. much Gracias. available and open Gracias, from Diana. these spaces. Palabras Thank you, finales, Diana. Jennifer, Final Vanessa. words, Jennifer, Vanessa. Muchas gracias a todos por Thank el you so much, espacio y sí, creo everyone, que for the pues estoy de space. acuerdo And con I lo que do ya han think mencionado I de que agree with estar en what has Chile already fue un been encuentro mentioned, that con sociedades y being in poder Chile, it encontrarnos was con todos los great que to have a luchamos por esto. meeting with Muchas gracias. societies and to come together with De everyone that igual manera, solo irme fight with this. a los I'll comentarios de los compañeros add referente a la myself to the necesidad de comments seguir regarding la the sinergia need to que se sintió continue en the Chile, sobre synergy todo that porque was vienen felt in espacios muy Chile, importantes de los que podemos especially because a very traer todavía esos important vacíos que hay, space ¿verdad? Y que sabemos, that we como la could use compañera to fill estuvo these comentando, gaps. We que know that our colleague Ang los was países, y mentioning. Vinicio So I también think that the están haciendo, cuando countries, ahora sí Vinicio, vemos en are realidad doing lo que hace, when we lo see que in a finales del año reality pasado what at the end of last ya estábamos year mirando, ¿verdad? we were Entonces, already ¿cómo podemos seeing. hacer So what para can que we las personas do to ensure that que people están enfrentando who en are en movilidad, que están, facing, están who are enfrentando in estos mobility, who are desafíos, facing también these puedan tener un challenges, poquito might also de alivio y have guía, ¿verdad? De sus familias some también. Y también yo sé guide que de este espacio, and de help. organizaciones que So tuvimos I la know that these oportunidad space de that tener had un the pequeño opportunity to plática después, have tienen propuestas y ahora solo brief es darles, conversations hacerles la later. We invitación have que proposals, cuando and se just abran esos conversatorios when these o se manden conversations propuestas, open que up or when puedan apoyar proposals y así take place, that podamos you might fortalecer el support them trabajo so we could que se hace, porque ahora strengthen creo all the work that que va is a ser un being trabajo done, más unido because entre I know organizaciones this will civiles be a more joint paraguayanas effort en from civil cualquier parte society to del hemisferio. the migration in any part of the world, of the hemisphere. Excuse me. Como hemos visto, la So participación as de we've la sociedad seen, the civil en la segunda participation of civil revisión regional society in del a Pacto second Mundial para regional las revision of Migraciones the Global ha sido Compact on fundamental Migration para has been visibilizar las fundamental realidades to que make enfrentan las visible the personas realities migrantes that people y sus are familias y para facing and seguir their impulsando families, políticas más justas and y to humanas. keep Sin on embargo, también pushing for quedan fair and more muchos humane desafíos por policies. delante y es However, there are necesario also many continuar
challenges incidiendo ahead. And in en
further coordinativa para advocacy garantizar is que las needed promesas to del ensure pacto that the se promises traduzcan en of the acciones compact are concretas. translated Les into invitamos a concrete seguir conectados action. con nuestras We invite you to organizaciones stay para futuras connected with our acciones de organizations for coordinador en future actions comunidades. and to Le damos continue the muchas dialogue in the dos communities. invitaciones para eventos We'll en esta leave semana 2 sobre invitations for temas que events están this vinculados week al in the pacto, chat, la inclusión de topics personas related to migrantes the en Global Brasil Compact y with el racismo, migrant people in Brazil cómo and esto afecta racism, a las how this personas affects racializadas y personas racialized migrantes en cuanto a people su and salud migrant mental. people Así regarding their que mental health. muchas gracias y So hasta thank you pronto. so Gracias much. a See you Vanessa, Diana, soon. Jennifer Thank you, y Vanessa, Vinicio, y gracias Diana, a todos Jennifer, por and estar Vinicio, aquí. and Nos vemos thank you pronto. everyone for being here. Thank Muchas you. See you soon. gracias. Thank Hasta you luego. so much. Gracias. Goodbye. Gracias, muy